So we have been discussing about the carboxylic acids. So now we are going to see about the some important reactions of carboxylic acids. So in this session we are going to see about the some reactions, so that are specific reactions of carboxylic acids. So the first one, so that is a reduction of carboxylic acids. So here in this reaction, so by using the different type of reducing agents, so like lithium aluminum hydride and BH3, so we can get the their reduction product. So in this reaction, so when the carboxylic acids are reducing with the lithium aluminum hydride or BH3, so we can get their respective alcohols. So that products are primary alcohols. So for example, see, for example, this is a carboxylic acid. See this reaction. So this carboxylic acid reducing with the lithium aluminum hydride, and it reduces to form its alcohol. So that is primary alcohol. And if you see this aromatic carboxylic acids, here this is phenylalastic acid. So when this phenylalastic acid reducing with the lithium aluminum hydride, and it can give the 2-phenyl ethanol. So here the aldehyde reacts faster with this reducing agents, so when compared with the carboxylic acids. So by using this diborane, so diborane as a reducing agent, so this can be that can be used as a reducing agent, and that can also reduce the carboxylic acid to alcohols. So this is about reduction of carboxylic acids. So by reducing the carboxylic acids, so what are the products? So remember the products. So reduction of carboxylic acids, so it can give the alcohols. So alcohols, so that are mostly primary alcohols. సో మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ చర్యలు అనేటి, రసాయన చర్యలు అనేటి ఏంటియో ఈ సెషన్లో చూస్తాం. సో దాంట్లో మరి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క రసాయన చర్యలు మరి ఏంటియో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ది క్షయకరణ చర్య. మరి క్షయకరణ చర్య ఈ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ లేదా బోరేన్లు వంటి వాటిని క్షయకరణ కారకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను క్షయకరణ కారకాలు ఉపయోగించి క్షయకరణం చెందిస్తే మనకు ఆల్కహాల్లు ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఉత్పన్నాలు ఏంటి? ఉత్పన్నం ఆల్కహాలు అనేటివి ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయి. సో ఉదాహరణకి చర్య చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని సో మనం లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్తోని క్షయకరణం చెందిస్తే సో మనకి ఆల్కహాల్లు ఏర్పడతాయి. చూడండి, ఇది ఆల్కహాల్. అయితే ఏర్పడినటువంటి ఆల్కహాల్లో ఎక్కువగా మనకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అనేటివి ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. దానికి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఫినైల్ ఎస్టిక్ ఆమ్లంని మనము లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్తోని క్షయకరణం చెందిస్తే మనకి ఏర్పడేటువంటి ప్రోడక్ట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఇది కూడా ప్రైమరీ ఆల్కహాలే. సో దీని పేరు 2-phenyl ethanol. సో ఇప్పుడు మనం ఈ చర్య ద్వారా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను క్షయకరణ కారకాలను ఉపయోగించి క్షయకరణం చెందిస్తే మనకి ఎక్కువ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అనేటి ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ
ఆల్డిహైడ్లు అనేటివి క్షయకరణ చర్యలు మనకు వేగంగా పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలతో మనము కంపేర్ చేస్తే ఆల్డిహైడ్లు అనేటి కొంచెం ఎక్కువగా మనకు ఫాస్ట్గా అనేటి క్షయకరణ చర్యలో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అది గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి బోరేన్లను కూడా ఉపయోగించి, అంటే ఇక్కడ మనం మోస్ట్లీ డైబోరేన్ లేదంటే ఈ రకమైనటువంటి క్షయకరణ కారకాన్ని ఉపయోగించి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను క్షయకరణం చెందించవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే బోరేన్లను ఉపయోగించి క్షయకరణం చెందిస్తామో సో అప్పుడు కూడా మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి ఆల్కహాల్గా క్షయకరణం చెందుతాయి. ఏం చెందుతుంది? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి మనకి ఆల్కహాల్గా క్షయకరణం చెందుతుంది. సో ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి క్షయకరణ చర్య. సో ద సెకండ్ రియాక్షన్, సో దట్ ఈస్ Hansuddiker reaction. So let's see what is Hansuddiker reaction. So this reaction is a chemical reaction, so that involves the silver salts. So the silver salts of a carboxylic acids. So the silver salts of a carboxylic acids. So that reacts with the halogens. That can react with the halogens. So in the presence of carbon tetrachloride, and it can produce the alkyl halides. Alkyl halides. So that is the reaction. So what is the reaction? So when the salts of a silver salts of a carboxylic acid, so reaction with the halogens in the presence of organic solvents, so that can give the alkyl halide products. So in the Hansuddiker reaction, so what are the products? So remember that one, that are alkyl halides. So alkyl halides as a products. So in this reaction, so first it can form a unstable intermediate compound, and that unstable intermediate compound then further undergo the decarbonylation under the thermal condition. So it can lead the formation of a final product as a alkyl halides. So finally we can get the alkyl halides. So in this reaction we can easily convert the carboxylic acids into alkyl halides. So this reaction is known as Hansuddiker reaction. So one of important reactions of a carboxylic acid, so that is Hansuddiker reaction. So in this reaction, so what are the products? Remember that alkyl halides are the products in this reaction. Here first of all we have to convert the carboxylic acids into silver salts. So then that silver carboxylic acids reaction with the halides in the presence of organic solvents, then it can give the alkyl halides as a product. So if you observe the reaction, so this is the reaction. This is a silver salts of a carboxylic acid reaction with the bromine in the presence of a organic solvent. So here we are using a CCl4 carbon tetrachloride. So that silver carboxylic acid so then converts into alkyl halides. See, this is alkyl halides. See, first of all here see this reaction. So this is the carboxylic acid. So this carboxylic acid reaction with the this type of products, so the silver containing product. So presence of this silver containing product, then first of all it carboxylic acid so converts into silver salts of a carboxylic acid. So then it can reaction with the halogen, so it can convert into alkyl halides. See, so this is also conversion of alkyl halides from the carboxylic acid, so by using this type of reaction mixture. See here. So if you observe the reaction mechanism, see here, this is the mechanism. So the mechanism involves in the free radical mechanism, so that follows the free radical mechanism. So because it is here we are using a thermal condition, so that is why the mechanism is followed by the radicals, free radicals. See here,
So this is a silver source of a carboxylic acid. So in reaction with the bromine, it can form this type of intermediate compound. So that can convert into a free radicals like this. It is a very unstable. So after the bond fusion here, and it can convert into a free radicals, and after the decarbonylation, we can get the alkyl radical and bromine radical. So that can give the final product. So that is alkyl halides here. So this is the mechanism of Hansuddiker reaction. సో మనకి రెండవ చర్య పేరు హన్సుడికర్ చర్య. మరి హన్సుడికర్ చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. మరి హన్సుడికర్ చర్య, సో ఇక్కడ మరి హన్సుడికర్ చర్యలో మనం వేటిని తయారు చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఉత్పన్నం అనేది మనకు ఏది వస్తుందంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. సో ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అనేటివి మనకు ఈ చర్యలో ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయి, అవి గుర్తుంచుకోవాలి. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు పాల్గొనేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలో ఇదొకటి, అది హన్సుడికర్ చర్య. మరి హన్సుడికర్ చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. సో సింపుల్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ సిల్వర్ లవణాలకు సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల సిల్వర్ లవణాలను హాలోజన్లతోని కర్బన ద్రావణ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ మనం ఏది ఉపయోగిస్తున్నాం? మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి సిల్వర్ లవణాలను హాలోజన్లతోని చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. సో ఈ చర్యని ఏమన్నామంటాం? ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అంటారు. అయితే ఈ చర్యలో మనకు మొదటగా స్థిరమైనటువంటి ఒక మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ మధ్యస్థ పదార్థం నుంచి మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయి మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అనేది మనకు చివరి ఉత్పన్నంగా ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని మనం హన్సుడికర్ చర్య అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఉత్పన్నం ఏంటి? ఆల్కైల్ హాలైడ్. సో ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. సో రియాక్షన్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ రియాక్షన్. ఇక్కడ మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క సిల్వర్ లవణం అనేది బ్రోమిన్ చేత కర్బన ద్రావణ సమక్షంలో, ఇక్కడ మనం ఏది ఉపయోగిస్తామంటే CCl4 కర్బన ద్రావణ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ఆల్కైల్ ఇదేంటిది? ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? హన్సుడికర్ చర్య అంటాం. ఇక్కడ మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క సిల్వర్ లవణాలు అనేటి చర్యలో పాల్గొంటాయి, అది గమనించాలి. అదేవిధంగా ఉత్పన్నం అనేది ఏది ఉంటుంది? ప్రోడక్ట్ అనేది ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఇది మనకు సాధారణ చర్య. సో అదేవిధంగా మనం డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మనం ఈ రకమైనటువంటి రసాయన చర్య మిశ్రమం చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రకమైనటువంటి రసాయన మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు దాంట్లో కూడా మనకి సిల్వర్కు సంబంధించినటువంటి రసాయన మిశ్రమం చేత కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను చర్య జరిపిస్తే, ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్ ప్లేస్లో మన ఆల్కైల్ ఉండవచ్చు, లేదంటే బెంజైల్ అంటే అరోమేటిక్, వాటిని కూడా మనము ఈ చర్యలో మనం తయారు చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ చర్య మిశ్రమం మనం తయారు చేయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ వాటి యొక్క చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే దీంట్లో మనకు థర్మల్ అంటే వేడి చేసినప్పుడు మనకు ఆల్కైల్ హాలైడ్ అని ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఈ చర్య విధానంలో చర్య అనేది స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదికల ద్వారా అనేది జరగడం
మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే మొదటగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క సిల్వర్ లవణాలు అనేటి బ్రోమిన్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఈ రకమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది, బ్రోమిన్కి సంబంధించింది. అయితే ఇది అస్థిరమైనటువంటి సమ్మేళనం కాబట్టి ఈ అస్థిరమైనటువంటి సమ్మేళనంలో మనకు ఇక్కడ బాండ్ అనేది విచ్ఛితి జరుగుతుంది, బంధ విచ్ఛితం అనేది జరుగుతుంది. సమవిచ్ఛితి జరిగి మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్ స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు ఏర్పడుతున్నాయి. చూడండి, స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికల్లో నుండి మనకు చూడండి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇటు షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా బాండ్ అనేది సమవిచ్ఛితి జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కూడా పక్క బంధానికి ఇచ్చేస్తుంది కార్బన్ ఆక్సిజన్కి. తద్వారా అప్పుడు మనకు అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి అస్థిర సమ్మేళనం నుంచే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. బయటకు వెళ్ళిపోయి మనకు అక్కడ ఏమి ఏర్పడింది, ఆల్కైల్ సంబంధించినటువంటి స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రోమిన్ స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ రెండు స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి మనకు ఆల్కైల్ హాలైడ్ అనే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు చర్య విధానం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ చర్య విధానంలో మనకు స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికంగా జరుగుతుంది, అది గమనించాలి. స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదికంగా జరుగుతుంది. సో స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదిక చర్య విధానం అనేది గమనించవచ్చు ఈ చర్య విధానంలో. సో ఇది మనకు హన్సడికర్ చర్య. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి చర్య. సో ఏంటిది, అది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క సిల్వర్ లవణాలను హాలోజన్లతోని కర్బన ద్రావణ సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్ అనేటి ఏర్పడతాయి. అది మనకు హన్సడికర్ చర్య. సో ది నెక్స్ట్ రియాక్షన్, సో దట్ is third one, so that is Smith reaction. So one of important reactions of Smith reaction. So in this Smith reaction, so we can easily prepare the amines. So what are the products? So in this reaction, so that are amines as the products. So let's see what is the reaction. So coming to the reaction, so the chemical reaction where the amines can be produced from a azide, from an azide, and a carboxylic acids can be used. So what is the Smith reaction? So Smith reaction means, so what is the reaction? Carboxylic acids. So when the carboxylic acids reaction with the hydrozoic acid, in the presence of acidic media, so it can give the amines as a products. So amines are produced by the reaction of carboxylic acids with hydrozoic acid in the presence of acid. So very simple reaction. See here, for example, so this is the reaction. So this is carboxylic acid. So when the carboxylic acid reaction with the hydrozoic acid, see here, this is the hydrozoic acid in the presence of acidic media. So that carboxylic acid converts into amines. See here. So remember that one, this in this Smith reaction, so we can easily prepare the amines. So amines are the final products in the Smith reaction. So what is the reaction when the carboxylic acid? So reaction with the hydrozoic acid. So remember that one, hydrozoic acid, the presence of acidic media, that carboxylic acid converts into amines. So this reaction is known as Smith reaction. So what are the products? Amines are the products. So here it is the mechanism. So this is a mechanism for the Smith reaction. So if you observe the mechanism, so here the selenium ion is formed from the carboxylic acid. So in this, the first step, from the protonation of carboxylic acids, then
removal of water molecule from the carboxylic acids, so then it can form a SLEM ion. See here, the SLEM ion is produced from the carboxylic acids. So this is like from protonation of carboxylic acids and followed by the removal of water molecule, then it can give the SLEM ions here. Now this SLEM ion now reaction with the hydrozoic acid. Here this is hydrozoic acid. So when this SLEM ion reaction with the hydrozoic acid, so it can form a azido ketones here. This is a azido ketone. So in this azido ketone, now this compound now undergo rearrangement, like the R group which is bonding with this carbon, that R group migrates from this carbon to this nitrogen, and removal of a nitrogen molecules here. This is a nitrogen molecule, and it can form a protonated isocyanate here. After the rearrangement of alkyl group or R group, it can leads to form a this type of product, so that is protonated isocyanate. Now this protonated isocyanate now hydrolysis, and it can form a carbonate compound. So this is a carbonate compound, and this amines are produced from this carbonate compound by deprotonation followed by the decarboxylation. Then we can get the amines here. This is the amine. First of all, what happened? Deprotonation of this compound and decarboxylation of this compound. Then we can get the amine as a final product. So this is the mechanism illustration of mechanism of Smith reaction. సో నెక్స్ట్ మూడవ చర్య. సో మూడవ చర్యలో మనం ఏంటిదంటే అది స్మిత్ రియాక్షన్. అది స్మిత్ రియాక్షన్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి ఎమీన్లు అనేటివి తయారు చేయడం. అయితే స్మిత్ రియాక్షన్లో మనకు ఉండేటటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి ఏంటి, ఉత్పన్నాలు అనేటివి ఏమొస్తాయి, ఉత్పన్నాలు అనేటి ఎమీన్లు అనేవి వస్తున్నాయి. ఎమీన్లు అనేటి ఉత్పన్నాలుగా ఉంటాయి. అయితే మరి స్మిత్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను చర్య ఏంటిదంటే చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఎమీన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. చూడండి, ఎమీన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇది మనకు ఈ చర్యని మనం స్మిత్ చర్య అని అంటాం. సో హియర్ ఇన్ ద స్మిత్, ఇక్కడ మనకు స్మిత్ చర్యలో మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి క్రియాజనకాలుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ గమనించాలి, ఇక్కడ ఏంటి చర్యది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం చేత ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఏమి ఏర్పడతాయి, ఎమీన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ చర్య గమనిస్తే చర్య అనేది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం. ఇది హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లాన్ని ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకు ఏమి ఏర్పడ్డాయి, ఎమీన్లు అనేటివి ఏర్పడ్డాయి. ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం, సో స్మిత్ చర్య అని అంటాం. స్మిత్ చర్య, దీనినే మనం స్మిత్ చర్య చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ స్మిత్ చర్యలో మనకు ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏమొస్తున్నాయి, ఎమీన్లు అనేటివి వచ్చేస్తున్నాయి. అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి స్మిత్ చర్య. మరి దీని యొక్క చర్య విధానాన్ని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే, చర్య విధానంలో మొదటగా మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేది ప్రొటనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ప్రొటనేషన్ అనేది జరిగి మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం మొదటగా ఏం చేస్తుంది, ప్రొటనేషన్ అనేది జరిగి మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది విడుదల చేస్తుంది. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది కూలిపోయి మనకు బయటకు వచ్చేసి మనకు ఎసెలియం అయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఎసెలియం అయాన్ అనేది మొదటగా ఏర్పడుతుంది. ఎక్కడ మనకు ప్రొటనేషన్ అనేది జరిగి తర్వాత మనకు నీటి అణువును కోల్పోయినప్పుడు ఎసెలియం అయాన్ అని ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ ఎసెలియం అయాన్
అప్పుడు అది హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం చేత చర్య జరుపుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం చేత చర్య జరిపించేసి మనకు అజైడోకీటోన్ ఏర్పరుస్తుంది. చూడండి, ఇది అజైడోకీటోన్. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ అజైడోకీటోన్ అనేది పునరమరికలో పాల్గొంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఆర్ గ్రూప్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ గ్రూప్ అనేది కార్బన్కి బంధించి ఉంది. ఆర్ గ్రూప్ అదే ఈ కార్బన్కి బంధించి ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్ గ్రూప్ అనేది ఈ కార్బన్ నుంచి మొత్తంగా మనకు ఈ నైట్రోజన్ వరకు అది పునరమరిక అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఆర్ గ్రూప్ అనేది కార్బన్ నుంచి నైట్రోజన్కి వచ్చేస్తుంది. సో అదే సమయంలో మనకు నైట్రోజన్ అనేది మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా అది పునరమరికలో పాల్గొని మనకు ప్రోటనేటెడ్ ఐసోసైనేట్ అనే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రోటనేటెడ్ ఐసోసైనేట్. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ ఐసోసైనేట్ మళ్ళీ మనం జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు కార్బోనేట్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. కార్బోనేట్ సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ కార్బోనేట్ సమ్మేళనం అనేది డీప్రోటనేషన్ అనేది జరిగి తర్వాత డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను తొలగించినప్పుడు మనకి ఏమనిపడుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎమీన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. చివరికి మనకి ఏది వస్తుంది, ఎమీన్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు స్మిత్ చర్య యొక్క చర్య విధానాన్ని మనం గమనించవచ్చు. సో ఇది మనకు స్మిత్ చర్య. సో ది నెక్స్ట్ రియాక్షన్ Arandais reaction. So Arandais reaction. So this is a very useful reaction. So where we can get the extension of carboxylic acids by one methylene unit. That means by using this reaction we can get the n carbon carboxylic acids to n plus 1 carboxylic acids. N carbon carboxylic acids to n plus 1 carboxylic acids. So we can easily get this type of products. If you want to get a extension of carboxylic acids, the extension of number of carbons or increases in these reactions. So this is a very useful reaction, the Arandais reaction. So by using this reaction we can easily get the n carbon carboxylic acid to n plus 1 carboxylic acids. Here what happened, the number of carbons are increases in this reaction. If you want to prepare the more number of carbons from less number of carboxylic acids, so using this reaction we can easily prepare the higher number of carboxylic acids. It's a very important reaction. So let's see what is Arandais reaction. So here it is the different type of definitions. So let's see. So the extinction of carboxylic acids by one methylene, say the one methylene group through the reactions of acyl chlorides with diazomethane. So this reaction is known as the Arandais reactions. So what is the reaction? It's a very simple reaction. When the acyl chlorides reaction with the diazomethane, so then it can form a n carbon carboxylic acids to n plus 1 carbon carboxylic acids. So that reaction is known as Arandais reaction. And here is the another definition. The Arandais reactions is a series of chemical reactions. Here is a series of chemical reaction designed to convert a carboxylic acid to a higher carboxylic acids homologue. See, convert a carboxylic acid to higher carboxylic acids homologue. Homologue means that is contains one additional carbon atom. In the product we can get a one additional carbon atom, carboxylic acids. So that's why this process is known as a homologation process.
homologation process. So here the another definition for the Arandais reaction. See here we can also define like this: the Arandais synthesis is an understandable method for changing an acid into a next higher analytes here, or to derive from the homolog acids such as an amide ester. So this is known as this reaction is known as a Arandais reaction. So you have to remember only one thing, that is in this reaction we can easily prepare the carboxylic acid to higher carboxylic acids. Here n carbon carboxylic acid to n plus 1 carbon carboxylic acids. So remember the reaction involves the acyl chlorides with diazomethane, and remember that acyl chloride to diazomethane. So that reaction is known as the Arandais reaction. So let's see the reaction. So here it is the reaction. First of all, we have to prepare the acyl halides here. This is acyl chloride. So we can easily prepare this acyl chloride from the carboxylic acids when the reaction with the SOCl2. Then we can easily get this type of product, that is acyl halides, that is acyl chloride. So after the formation of this acyl chloride, now that acyl chloride reaction with the diazomethane. See, this is the diazomethane. So diazomethane, and it can convert this type of products, and by using this mixture silver oxide and hydrolysis, then we can get the higher number of carboxylic acids. So if you observe this reaction, the reactant is this is the reactant, and these are the products. So in the reactant, how many carbons are present? So except so here only one carbon. So one carbon is present, and if you observe the product, so along this carbon of a carboxylic group, there is another carbon is present in the product Cl. This is a carbon. So that means that we can say that the CH2 group is inserted between the R and COOH Cl. So by observing these two reactants and products, so then we can say that the CH2 group here, the CH2 group is inserted to between the R and COOH. So like that we can say that. So this reaction is known as Arandais reaction. So remember that one, by using this reaction we can easily prepare the higher carboxylic acids. And also remember that one, that one methylene group, so see that CH2 methylene group is inserted between the R and COOH group. See here, remember that one. And if you want the mechanism for that Arandais reaction, see here, this is the mechanism for that reaction. See here, this is the mechanism. So this is the mechanism. First of all, after the formation of the acyl chloride, that acyl chloride reaction with the diazomethane. So this is the diazomethane, and form this type of compound. This is a compound, and after removal of HCl, then we can get this type of product. So that product can undergo some resonance structures to get the stability. See, these are some resonance. This product can undergo involving in the resonance to get the extra stability of that compound. So again, that compound here, this is a compound, now undergo Wolff rearrangement. Here this undergo Wolff rearrangement and form this type of product. So by using this compound, that is compound, intermediate compound,
we can prepare the another type of different type of carboxylic acids. See, are carboxylic acid derivatives. So, see here, after formation of this intermediate compound, if you hydrolysis this compound, then we can get the higher carboxylic acids. So otherwise, if you want to prepare the amides here, if you want to prepare the amide, so in the here only here, if you reaction with the amines, by adding the amines, then what happened, we can get the amide as a product. Or if you want to prepare the esters, after formation of this intermediate compound, simply you have to add the alcohol to this compound and it can convert into esters. See, so these are the carboxylic acids derivatives, and this is the higher carboxylic acid. So this is a very a useful intermediates here. Not only we can prepare the carboxylic acids, but also we can prepare the amides by adding the amines, and also we can prepare esters by adding the alcohols to this intermediate compounds here. So this is a facility of this reaction. See here, if you want to prepare the higher carboxylic acid, just hydrolysis to this intermediate, then we can get the higher carboxylic acids. Otherwise amides can be prepared by adding the amines and also esters by adding the alcohols. So this reaction is known as the Arandais reaction. So next చర్య Arandais చర్య. మరి Arandais చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో, గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి, తక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లో ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుండి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న కార్బన్లు కలిగినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు ఈ చర్యలో. సో ఇది ఒక మంచి యూస్ఫుల్ చర్య, మంచి ఉపయోగకరమైనటువంటి చర్య ఇది. ఈ చర్య ద్వారా మనము ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. తక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. ఒక మంచి చర్య ఇది చెప్పవచ్చు. సో గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు కలిగిన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చైన్, అంటే COOH గ్రూప్కి బంధించబడినటువంటి ఆల్కహైల్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే R గ్రూప్ యొక్క సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది అన్నమాట. దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల సంఖ్య అనేది మనకు పెరుగుతుంది ఈ చర్య ద్వారా. మరి చర్య ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ మనకు కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూస్తే Arandais చర్య, మరి Arandais చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు ఒక మిథైలిన్ అదే CH2Cl, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు ఒక మిథైలిన్ యూనిట్ అనేది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మరి అది ఎసైల్ క్లోరైడ్లను డయాజోమీథేన్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలలో ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అనేది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ చర్యనే మనం ఏమంటాం, Arandais చర్య అని అంటాం. లేదా మరి ఇంకొక రకం కూడా మనము చెప్పవచ్చు. అదేంటంటే
తక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను నుండి ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలుగా తయారు చేసేటటువంటి చర్యని మనం అరండైస్టర్ చర్యగా కూడా మనం పిలవచ్చు. సో దీంట్లో మనకు చర్య అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, అసైల్ క్లోరైడ్ను డయాజో మీథేన్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి తయారవుతాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం, అరండైస్టర్ చర్య అని పిలుస్తారు. సో చర్యను ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే చూడండి, ఇది మనకు రసాయన చర్య. సో ఇక్కడ మనకు అసైల్ క్లోరైడ్ కదా మరి చర్యలో పాల్గొనేది, కాబట్టి అసైల్ క్లోరైడ్లను మనం ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం మనకు తెలుసు, ప్రీవియస్ చర్యలో మనం తయారు చేసినాం. సో ఇక్కడ మనకు అసైల్ క్లోరైడ్ ఏ విధంగా తయారైతే అంటే చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను SOCl2 చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు అసైల్ క్లోరైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను SOCl చేత చేరిపిస్తే మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది, మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ అసైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ అసైల్ క్లోరైడ్ అనేది నెక్స్ట్ దేంతో చేరిపితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డయాజో మీథేన్ చేత చేరిపుతుంది. ఏర్పడినటువంటి అసైల్ క్లోరైడ్లను దేంతో చేర్పించాలి, ఇక్కడ డయాజో మీథేన్ చేత చేరిపిస్తున్నాం. చూడండి, డయాజో మీథేన్ చేత చేరిపించినప్పుడు మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఏర్పడుతుంది. సో దీన్ని సిల్వర్ ఆక్సైడ్ మరియు జల విశ్లేషణ చెందిస్తే, సిల్వర్ ఆక్సైడ్తో చేర్పించి జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మనకు ఏర్పడుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ N కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ల నుండి మనకు N+1 కార్బన్ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేవి మనము తయారు చేయవచ్చు. ఇది మనకు జనరల్ చర్య. సో ఈ చర్యను మనకు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి క్రియాజనకాన్ని చూస్తే, చూడండి ఇక్కడ క్రియాజనకం ఇది ఏముంటుంది, ఇక్కడ క్రియాజన్యం అంటే ప్రోడక్ట్ పన్నాలను చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, ఈ CH2 సమూహం అనేది దేని మధ్యలో వస్తుంది, వేటి మధ్యలో అంటే R సమూహానికి మరియు COH సమూహానికి మధ్యలో మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ CH2 సమూహం అనేది మధ్యలో చేరుతుంది. ఇక్కడ చూడండి గమనించినట్లయితే, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రియాజనకం మరియు క్రియాజన్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే CH2 సమూహం అనేది R సమూహానికి మరియు COH సమూహానికి మధ్యలో CH2 సమూహం అనేది మధ్యలో వస్తుందని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అది కూడా మనం గమనించాలి. CH2 సమూహం అనేది దీనికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకు R సమూహానికి మరియు COH సమూహానికి మధ్యలో CH2 సమూహం అనేది వస్తుంది. సో ఇది మనకు అరండైస్టర్ చర్య. ఒకవేళ చర్య విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది చర్య విధానం. సో ఈ విధంగా మనకి ఎక్కువ సంఖ్యలో కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం అసైల్ క్లోరైడ్ను తయారు చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏర్పడేటువంటి అసైల్ క్లోరైడ్లను డయాజో మీథేన్ చేత చేదపుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, అసైల్ క్లోరైడ్లను డయాజో మీథేన్ చేత అనేటివి చేదపి మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ సమ్మేళనం నుంచి మనకు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే HCl అనేది కలపడం జరుగుతుంది. HCl అనేది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది, డయాజో కీటో. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి డయాజో కీటోన్ చూడండి, ఈ సమ్మేళనం అనేది మళ్ళీ స్థిరత్వం పొందడానికి ఈ రకమైనటువంటి రెజొనెన్స్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ రెజొనెన్స్లో ఎందుకు పాల్గొంటుంది అంటే అది ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి అది మనకి రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో తర్వాత మనకు అక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఈ సమ్మేళనం అనేది వోల్ఫ్ రీఏజెంట్మెంట్
అనేది జరిగి వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనే వోల్ఫ్ పునరమరిక చర్యలో పాల్గొని మనకు ఈ రకమైనటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ నుంచి మనం కేవలం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలనే కాకుండా మనకు వేరే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క డెరివేటివ్స్ను మన ఉత్పన్నాలను కూడా మనం తయారు చేయవచ్చు. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ మధ్యస్థ పదార్థానికి మనం మధ్యస్థ పదార్థాన్ని జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు నేరుగా డైరెక్ట్గా మనకు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి చూడండి. అలా కాకుండా మనం జల విశ్లేషణ చెందించకుండా ఒకవేళ మీరు ఎమిన్లో అనేది కలిపితే, ఎమిన్ అనేది మనకు చర్యలో పాల్గొంటే మనకి ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ అమైడ్లు అనేవి ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ఒకవేళ ఇది ఎమిన్లతోని చేర్పిస్తే మనకు అమైన్లు ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ ఆల్కహాల్తో చేర్పిస్తే మనకు ఎస్టర్లు అనేవి ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ఎస్టర్లు అంటే ఇక్కడ మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలే కాకుండా అమైడ్లను మరియు ఎస్టర్లను కూడా మనం ఇక్కడ తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. అది గమనించాలి. అంటే జల విశ్లేషణ చెందించకుండా ఎమిన్లతో చేర్పిస్తేనేమో అమైడ్లు ఏర్పడతాయి, ఆల్కహాల్తో చేర్పిస్తేనేమో ఎస్టర్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇది మనకు అరంటైస్టర్కి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. ఈ విధంగా మనము చర్య విధానం ఉంటుంది. ఇది మనకు అరంటైస్టర్ చర్య. గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంది చర్యలో అంటే N కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి N+1 కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేయవచ్చు. అరంటైస్టర్ రియాక్షన్ ఏంటి చర్య? అది ఎసైల్ క్లోరైడ్లను డయాజోమీథేన్ చేత చేర్పించినప్పుడు మనకి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో అది చర్య.